Bakalım bugün mutfakta neler öğreneceğiz. This is a coffee maker, Turkish coffee maker. This is a container. Oh my God, there's no more coffee left. It's okay. Don't panic. We have a depot, a storage. No worries. I'll get that done. These are tea bags. Here. Tea bags. Böyle poşet çay, tea bags. This is the spice drawer. All these are spices, baharatlar, spices. This is my spice rack when I cook. So in this drawer we have, oh my God. In this drawer we have so many things. Okay, so we have a thermometer for cooking. We have a potato masher to mash potatoes. We have matches. Oops. Large kitchen matches. Nutcracker. Actually, this is ceviz cracker. It's a nut. It's okay. This is a knife sharpener. Pro cook, professional sharpener. Chari uses this a lot. What else do we have? Oh, these are great. These are little things that you, when you're cleaning the sides of things, and if you want to get rid of that grease, you use these. I don't know what they're called. These are scissors. See these ones? They have the little sides too. So you can use these both. Nasıl? Güzel gidiyor muyuz? Bu bölümde de öğrendiniz değil mi yeni şeyler? Bu arada benim söylediğim şeylere de dikkat edin. Ben sizinle daha çok İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Yavaş, tane tane ama İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Kulağınız dolsun istiyorum. Artık yavaş yavaş hep İngilizce dinlemeye alışın istiyorum, olur mu? Emin ol, faydalı oluyordur. Sen fark etmesen de ben senin bilinçaltına iniyorum. Merak etme. Yarın görüşmek üzere.